আজ আমি 2 বছর পর এসেছি আমার লম্বা চুল কাটতে জাভেদ হাবিবে। তো জাভেদ হাবিব আছে একটা আইআইটির মধ্যে, আর একটা আছে কেবিন নাম্বার 2 খড়গপুর স্কুলের সামনে। সো ভিডিওটাকে এন্ড অব্দি নিশ্চয়ই দেখবে, বিকজ ভিডিওর এন্ডে আছে বি রোলস এন্ড সামার হেয়ার কাটের নিউ লুক। চলো ফাইনাল পার্ট, এভরিথিং ইজ ডান। লাস্টলি করবো শ্যাম্পু অ্যান্ড দেন কিছু অ্যাপ্লাই করতে আমার চুলে যাতে স্ট্রেট হয়ে থাকে। অ্যাকচুয়ালি আমি 2 বছর ধরে লং হেয়ার রেখেছিলাম, ওই জন্য কি দেখো একটু একটু উঠে যায় চুলগুলো। তো আফটার সাম টাইম ইট উইল গেট গুড, দেন ভালো একটা শেপ চলে আসবে। Guys, my haircut is done. Now let's go for the B-roll. So these are Vans of the Worlds which I purchased from Amazon of rupees 1000. Secondly, the trousers are from Urbanic. হ্যাঁ, তোমরা বলবে কি মেয়েদের সাইড থেকে আমি কেন কিনছি? গাইস, দারুন দারুন কোয়ালিটি প্যান্টস পাওয়া যায়, শিওর চেক ইট আউট। আমি লিংক ইন দ্য ডেসক্রিপশন দিয়ে দেবো। সো গাইস, দ্য ওয়েস্ট is known as ripped waist top which I purchased it from H&M and এটা তোমরা পেয়ে যাবে এখন 539 এ only. Lastly, about the shirt which I thrifted from my Instagram page, I don't remember, and এটার মধ্যে একটু pink shade আছে, তো I thought of wearing it with my vest and my pant. So guys, about the locket and my rings and the bracelet, I purchased all of them from H&M at reasonable price. তোমরাও কি ওখানে কিনতে পারো, দারুন দারুন আইটেমস পাওয়া যায়। And guys, তোমরা ভাববে কি সানগ্লাসটা অনেক বেশি costly, but to be honest, I bought this from Amazon at rupees 100 only.